Today we're going to do a really brief introduction into assembling oxygen supply regulator systems, including a Flowmeter and a humidifier, and we're going to assemble it onto an aluminium cylinder. This one is 11.1 litres. It has a high pressure valve on it. It's rated to 207 bar or about 3000 psi. The pressure we're going to be using for this oxygen is only between 100 bar and 150 bar. இப்போ நம்ம வந்து இந்த செட்டப்க்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஒரு அலுமினியம் ஸ்கியூபா டேங்க்கு, அப்புறம் ப்ரெஷர் ரிடியூசிங் ரெகுலேட்டர், ஃப்ளோ மீட்டர், ஹியூமிடிஃபயர், அப்புறம் மாஸ்க். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So we're going to move on to the assembly portion here, putting all the equipment into the cylinder and the valve. We've got our regulator here, so we're going to thread this portion into the valve. You can see on the side there, so nice and easy. Let's thread it in by hand. You don't need any tools for this, and the O-ring will seal on the back of the valve like so. And you got the regulator pointing out here, and you can view the gauge once we turn on the gas later. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரெகுலேட்டர் எப்படி டேங்க்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து ஹேண்ட் டைட் பண்ணால் போதும். அதாவது கையாலே நீங்கள் டைட் பண்ணலாம். இதுக்கு எதுவும் ஸ்பெஷல் டூல்ஸோ எதுவும் தேவை கிடையாது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. Right, so the next piece is our Flowmeter. You can see this is how we're going to regulate the actual flow later from 0 up to 15 litres per minute. We'll talk about how much to use, but somewhere in this range, depending on your doctor's advice, is the best. There's a nut here and an O-ring, so we put this fitting inside that flange and then tighten up the flow meter like so. Again, you just do hand tight and it will seal like so with this threaded part pointing down this way. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, ஃப்ளோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு கருவி. இது வந்து நம்ம எவ்வளோ ஆக்சிஜன் பேஷண்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த நாபை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா, அந்த மீட்டரில் எவ்வளோ காற்று ஒரு நிமிஷத்துக்கு போகுது அப்படின்றது தெரியும். இது எப்படி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னா, டாக்டரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் நீங்கள் செட் பண்ணணும். Yeah, and so the next piece, of course, is our humidifier, which has our water inside. To replenish water or add water, we just unscrew the top and then put it between the maximum and the minimum bars there. And then, of course, the humidifier can be screwed up into the flow meter, like so, with that flange and back nut here. And this is ready for our mask attachment. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமிடிஃபயர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, காற்றுல ஈரத்தன்மையை கொடுக்கறதுக்கு. இதில் வந்து முக்கியமானது என்னென்னா, இதில் ஊற்றுற தண்ணி வந்து டிஸ்டில் வாட்டராக இருக்கணும். Yeah, and the last thing is our breathing mask. So the breathing mask has a simple push-on attachment, and then this, of course, can be donned onto the face of the user. So it's always good to make sure there's a brand new for every person that's using them. We can push that on here to the side of the humidifier, and then this mask is ready for use. After this, guys, what I do is I turn on my gas here at the valve here, so it's my high pressure gas. And if you can look at the pressure here, this cylinder's not going to be full, I think. So it's about 45 bar inside. And you can see that what I'll do now is I'll turn on my flow meter. See the ball bearing going up here? So I can see the number. I'm at 3 litres a minute, 4, 5, 6, 7 litres a minute. Now the flow rate you want is dependent on medical advice.
high demand patients who require high oxygen will need more, so you might go up higher. And then, for people who just need a little bit, you might go down a little bit lower. You need to check with your doctor or professional medical advice as to what flow rate you require. As a general guide today, we're going to be using, let's say, 5 litres a minute. And you can see the humidifier bubbling. So the gas is coming down, the humidifier, it's becoming moist, and then you can probably hear the gas is coming out of the mask. It's actually out of here. And then it goes into this mask. Oops. So there you go. Pretty simply, and then that would go onto the face. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த டேங்கை நம்ம திறக்கிறது. ஸோ இந்த கருப்பு கலர் ஹேண்டிலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் இந்த டேங்க்கில் எவ்வளோ காற்றழுத்தம் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும். அதுக்கப்புறமேலு எவ்வளோ காற்று வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஃப்ளோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற காற்று வெளியே வர அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணுற டேப் இங்கே இருக்குது. ஸோ டாக்டரோட அட்வைஸ் பொறுத்து நீங்கள் இதை எவ்வளோ ஃப்ளோ மீட்டர் வைக்கணும், எவ்வளோ ஃப்ளோ வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமேல அதுலேருந்து காற்று வந்து இந்த ஹியூமிடிஃபயரில் போயிட்டு ட்ரை காற்றை வந்து ஈரத்தன்மையை சேர்த்துட்டு நம்ம பேஷண்ட் இந்த மாஸ்க் மூலமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Yeah, so you can probably hear if I put it up higher, there's more gas coming out now and lower. So to shut it down, I can close my Flowmeter supply. Now it's stopped bubbling. And then I can also close my cylinder valve supply. You need to watch while you're administering to the patient or yourself. Once this gauge gets down to 10 or 20 bar, then you obviously need to start planning for where's your next cylinder and supply going to come from. ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி முடித்த உடனே எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளோ மீட்டரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பபிள்ஸ் இங்கே நின்றுடும். அதுக்கப்புறமேலு டேங்க் இந்த பிளாக் கலர் வேல்வை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த நீடில் வந்து 20 பார் இல்லைனா 50 பாருக்கு கீழே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. 20 பார் 40 பாரில் இருக்கிறப்பவே நீங்கள் அடுத்த சிலிண்டர் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றதுக்கான பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் நீங்கள். And then, so to take it off, I've closed my cylinder valve. I might just quickly bleed out the remaining pressure from inside by opening the flow meter. You can see that it's stopped. I will then close this. I can take off my mask, like this. My mask is off now. So once this has been used, I won't give it to anybody else. That'll go away into a hazardous disposal. I can take off my humidifier, like so, and empty the moisture. Remember, the gas is one way, so this shouldn't be contaminated except for the exterior, although proper cleaning has to be done before someone else uses it. I take off my flow meter, like so. Again, goes for cleaning and sterilizing. And then now, of course, I can take off my regulator. Again, go for cleaning. So there's the components again. And the cylinder can go for filling now, get 100% oxygen in, and it can be used again after the sterilizing of everything completely. The sterilization guide you can see separately on another video. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா எப்படி இதை திருப்பி டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேலு முதல்ல நம்ம வந்து ஃப்ளோ மீட்டரை ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறோம். எதுக்கு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஏர் எல்லாத்தையும் டீப்ரெஷரைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஹியூமிடிஃபயர், மாஸ்க், அப்புறம் ஃப்ளோ மீட்டர், அப்புறம் ரெகுலேட்டர் இதெல்லாம் கழட்டிட்டு எல்லாம் சானிடைசேஷனுக்கு போய்டும். இந்த மாஸ்க் மட்டும் ரீயூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது வந்து டிஸ்போசபிள்.